So box. P1, what a ripper! Goldie finishes off in style. Hey guys, welcome to our channel Sport It with Wolves. So as always, கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, இட்ஸ் அகெயின் அபவுட் ஐபிஎல் லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ். இன்னைக்கு மேட்சும் சரி, நேத்திக்கு மேட்சும் சரி, சரியான ஒரு ஹம்டிங்கர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நேத்திக்கு மேட்ச் பற்றி பார்ப்போம், விச் ஹேப்பன்ட் அட் முலான்பூர். நம்ம போன வீடியோலயே வி கேவ் ஆர் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ், யார் எப்போ எப்படி பண்ணுவாங்க. வி ஆல்சோ ப்ரீஃப்லி ஸ்போக் அபவுட் இட். ஸோ PBKS vs SRH, அண்ட் சொன்ன மாதிரி அதுவும் ஒரு நெயில் பைட்டர். கடைசியில் SRH கேம் ஆன் டாப் வித் 2 runs. ஸோ 2 runsல தே ஒன் தட் கேம். ஒரு சென்டென்ஸ் அவன் டச் பண்ணான், ஓகேவா? PBKSல தே டசன்ட் லுக் வெரி குட் ஆன் பேப்பர், பட் ஐ ஃபைண்ட் சம்திங் வித் த டீம் அப்படின்ட்டு, ஓகேவா? லைக் அவன் என்ன மீன் பண்ணான்னா, ஒரு பிக் நேம்ஸ் இல்லை அப்படின்னு மீன் பண்ணான், ஓகேவா? அந்த பிக் நேம்ஸ் இருந்திருந்தா ஒரு கிரன்ச் சுச்சுவேஷன்ல, ஓகேவா, நேத்திக்கு மாதிரி ஒரு 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 பெரிய பிளேயர் கொண்டு போயிருக்க முடியுமா? அதான் அவங்க வீக்னஸா? நல்ல கொஸ்டின்ல. ஆன் பேப்பர் they look decent side, ஓகேவா? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் they don't need big names. நேத்தி மேட்ச் பார்த்திருந்தேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் SRH they scored 187 odd. லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தட் SRH இன்னிங்ஸ் ஒரு கேட்ச் வரும், ஹர்ஷல் பட்டேல் மிஸ் பண்ணுவான், ஓகேவா? And that proved to be one of the difference. See, it's a game. Cricket is a game of minor இதுதான், ஓகே, டிஃபரன்சஸ் தான். பட் அப்படி பார்த்தா இவங்கள தான் கடைசி ஓவர்ல அதே மாதிரி 2 கேட்ச் கையில. எக்ஸாக்ட்லி அதான் சொல்ல வரேன். சோ இட்ஸ் யார் பிரஷர் ஹேண்டில் பண்றாங்க. நம்ம நினைப்போம் என்ன கிரிக்கெட் தானே, பேட் அண்ட் பால், கேம் பிட்வீன் பேட் அண்ட் பால், பட் most of it is happening here, right? Every pressure நம்ம manage பண்றோம், okay? So என்ன பொறுத்த வரைக்கும் PBKS, as Abhishek suggested, they look a good side, okay? But they are losing these key moments in the matches. So they have to reflect, go to the drawing board, see what they can do better, how they can handle these situations better. அதான். And SRH நீ சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் ஓவர் 3 கேட்ச் விட்டாங்க, ஓகேவா? இவன் தான் அப்படின்னு பார்த்தா அவன் அதுக்கு மேல இருக்கான். பட் I always ஏன்னா லாஸ்ட் ஓவர் இட் வாஸ் லைக் சம்வேர் 29 runs வேணும்ல. 29 ரன்ஸ்லாம் ஏதாவது இந்த மாதிரி 3 கேட்ச் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு மிரக்கல் நடந்தாதான் உண்டு. அது மாதிரி நான் SRHக்கு போவோம் கண்டிப்பா. பட் PBKS ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிக் நேம்ஸ்லாம் தேவையில்லை, பட் இருக்கிற டீம் வச்சு க்ரூஷியல் மொமெண்ட்ஸ் கேபிட்டலைஸ் பண்ணா போதும் அப்படின்ற அதான் அவனோட. So one thing we also discussed, Bairstow pati, right? Again he failed. Beautiful delivery by Pat Cummins. So maybe it's time for them to take a look at their opening, okay? Enna pannalam appadina. So PBKS, I think it's the matter of that minor difference that they make in the team selection and combination and the overs and catching. So இப்போ அந்த சைடு பார்த்தோம்னா SRH. ஸோ ஆஸ் யூ ப்ரெடிக்டட், நீ SRH தான் சொன்ன, நாங்கள் 2 பேரும் PBKS சொன்னோம். பட் SRHும் பெருசா அது பேர் டாமினேட்லாம் பண்ணல. நல்ல வேலை PBKSோட லைக் சம்ஹவ் அந்த லாஸ்ட் ஒரு கேட்ச் விட்டாங்க. அண்ட் சம் ஏன்னா SRHக்கு தேர் மெயின் பேட்டர்ஸ் யாருமே பெருசா ஸ்கோர் பண்ணல. பட் தட்ஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹால்மார்க் ஆஃப் வெரி குட் டீம் ஆர் சாம்பியன்ஷிப் டீம். உன்னோட டாப் பேட்ஸ்மேன்லாம் ஃபீல் ஆனா கூட somehow if you could able to get 180, so அதுதான் உன் டீமை டிஃபைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். So what do you think about their batting performance? I guess அவன் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி. So that's நீ சொன்ன மாதிரி clear sign of a champion team, right? Top order they didn't score that well. Markram duck out, Klaasen also got dismissed, right? And Tripathi was also in the lineup. So someone has to raise their hand and say, okay, I will try to tackle this down, okay? And I think Nitish Kumar Reddy did that, and he really got good support from the other end. Samad Kitanda, okay? And that is a sign of a champion team. So I think they deserve to win. பரவாயில்ல. இப்போ என்ன ஒன் மேஜர் பாசிட்டிவ் PBKS என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அகைன் ஷஷாங்க் அண்ட் அசுதோஷ் 2 பேருமே நல்லா அடிச்சாங்க. நல்ல duo. மேல யாருமே அடிக்கல. I don't know, like சிக்கந்தர் ராஜா அவன்லாம். That's why I said big names வேணுமான்ட்டு. பட் ஓகே. ஸோ அது ஒரு மேட்ச், சூப்பரான மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு முலான்பூர்ல. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் இன்னைக்கு மேட்ச் மாவனே வெறித்தனமான மேட்ச். ஸோ RR vs GT. ஸோ ஃபைனலி RRோட வின்னிங் ஸ்ட்ரீக்
GT வந்து they ended their winning streak and also first இது பேர் என்ன ஜெய்ப்பூர்ல அவங்களோட fortress வந்து they breached their fortress. தெரியல இன்னைக்கு வந்து அமேசிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ ஜிடிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து வாட் டு யூ மேக் ஆஃப் RR? அகெயின் நம்ம பேசிட்டோம் ரியானை பத்தி. ரியான் சஞ்சு போட்டு மரண ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. ஸோ பேட்டிங் வந்து மேஜர் பூஸ்ட் அவங்களுக்கு. Yeah, batting major boost, especially the middle order, right? For example, Yashasvi Jaiswal அவ்வளோவா இன்னும் வரல into the group, okay va? And Josh Butler is coming from a century, but no, he got out to a really good delivery from Rashid Khan. But மச்சான் நம்ம பேசுற மாதிரி தான் பட்லர்ட்ட 4 செஞ்சுரி எப்போ வரும் வரும், கேரண்டியா வரும், ஓகேவா? Best part was Riyan Parag also same overல 2 chance miss caught behind க்கு. Matthew Wade one tough one decent, he missed that. He made it count. Riyan Parag made those chances count, and he had a very terrific knock. Okay, wow, he was taking on the bowlers with ease. Okay? And Sanju Samson, right, the captain I'm talking about, I think he has stepped up in this season as a captain, as a player, and he is more like, I'm going to take extra responsibility, right? I'm going to go all guns blazing. அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கான். And he has been fairly successful until now for the middle order, right? Superb. And for one down la வந்து he is showing his skills out and out. So they are a good team, right? These are the kind of days we should keep into account. They really put off a great fight. 197 கொண்டு வந்ததே great in my opinion. And there will be days when their middle order will falter. Okay, out ஆவாங்க. அப்ப எப்படி இருக்கு, அப்ப எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்கன்னு I want to see. And basically I wanted GT to win this match mainly for the unbeaten run to get broken. And at the same time I want them to go through these defeats now so that they learn from it, and later years they will be able to apply themselves better. ஒரு கீ மூவ் சொல்லியே ஆகணும். ஆர்ஆர் தான். ஆர்ஆர் ஒரு கீ மூவ் சொல்லணும். நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் நான்ட்ரே பர்கர் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. கேஷவ் மகாராஜ் கொண்டு வந்தாங்கடா. I don't know whether is it so அதான் என்னோட செகண்ட் क्वेश्चन வந்து இஸ் ஜாம்பா அவைலபிள்? நோ, இட்ஸ் நாட். see சென்னை எங்கெல்லாம் வந்து பிட்ச் திரும்பமோ they will definitely they will play 3 spinners. கண்டிப்பா அப்படிதான் நினைச்சேன். he is not an economic bowler, wicket taker. விக்கெட் டேக்கர். உனக்கு 2 எண்ட்ல உனக்கு செஹல் ஒன்னு, ஜாம்பா ஒன்னு, அஸ்வின்னா வந்து ஸ்பின் சோக். அது I think one of the reasons they went for Keshav Maharaj is more for the conditions and also the right-handers in their team, right? இப்ப பார்த்தனா விஜய் சங்கர் middle order பார்த்தனா விஜய் சங்கர் இருக்கான், heavily loaded with right-handers. And I think I'm happy for GT because they are back to winning ways. To be honest, I'm kind of disappointed as நம்ம தமிழ் பசங்க விஜய் சங்கர் அண்ட் ஷாருக் கான் 2 பேருமே யூஸ் பண்ணல. பாப்போம். somehow they have to make this. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லாம் வந்து ஷாருக் கான் வந்து he has to make it count and somehow இருக்கணும். அது எந்த வின் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபர்ஸ்ட் சீசன், இது தேர்ட் சீசன் வந்து. so high time. No, he played decently well. He should have அவனோட மெட்டல் கேலிபருக்கு he should have seen the match, right? So he scored against that Ashwin over was crucial, but I would have expected him to stay in the pitch in the middle until they sailed over. இப்போ வந்து it's a good win for GT, so I'm happy about it. so எப்படி இப்போ வந்து பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் எப்படி இருக்கு? so RR வந்து தோத்துட்டாங்க. so இப்போ யார் வந்து டாப்ல இருக்காங்க? ஸ்டில் RR தான் டாப்ல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து லாஸ்ட் பால் இது, so ஹெவியா வந்து இம்பாக்ட் இருக்காது. so பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்கா? இல்ல, பெருசா எதுவும் சேஞ்ச் இல்ல. just that Gujarat will jump from 4 points to 6 points and they will go ahead of Punjab Kings and be in the 6th position. so பெருசா 6th position. அப்ப 5th வந்து யார் இருக்கா? SRH. 4th CSK. okay, so பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணும் இல்ல. சரி, ரைட். okay, we have to talk about the next big match. சொல்லவே வேணாம். இட்ஸ் எப்படி முன்னாடிலாம் வந்து ரோஹித் vs கோலின்னு இருந்தது. அஃப்கோர்ஸ் we have 2 different captains, but still MI vs RCB ஆடும்போது வந்து there's always a lot of expectations. so நம்ம சேனல்ல இருந்து கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு. so what is your quick predictions about so MI vs RCB happening in Wankhede, right? I will this time I will go for RCB. the main reason being they are bringing in Lockie Ferguson. okay, ரோப்பா திருப்பி எக்ஸ்டெண்ட் பண்றான் நம்ம பையன். ஸோ நான்லாம் வந்து ஃபால்டான்ஸ் தான் கண்டிப்பா. ஐ வாண்ட் தெம் இன் டாப் 4. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் தே ஹேவ் டு வின் திஸ் மேட்ச். கண்டிப்பா MI நினைக்கிறேன். ஸோ another match which is going to happen in Lucknow, LSG versus DC. ஸோ என்ன உன்னோட டேக் என்ன ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்? யாரு LSG versus DC?
I would still go for LSG, right? ஒரு மேஜர் அவங்களுக்கு என்னன்னா injury scare for Mayank Yadav. Mayank Yadav. Still, I think ஆமா. they have a good bowling lineup in say Yash Thakur and Bishnoi எல்லாம் நல்லா இருக்கு. So my money is on LSG, not DC this time. ஓகே ஓகே ஐம் கோயிங் வித் டிசி. ஏன்னா அந்த ரீசனுக்காக தான். ஏன்னா மயங்க் யாதவ் இல்ல, ஐம் நாட் ஷூர் அபவுட் மோசின் போன மேட்ச் ஆடினானா? மோசின் ஆடலன்னு they will bring in He's Mosin also- நினைக்கிறேன். அவனும் இன்ஜூர்டு, அதுக்கு தான் வெளில போனான். யாஷ் தக்கர் வந்தான், பட் யாஷ் நல்லா பண்ணான். பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு ஃபயர் தெரிஞ்சது டிசியில். ஸோ ஐ வாண்ட் டிசி டு வின் திஸ் மேட்ச். லெட்ஸ் see what happens. யா ஐ கெஸ் நம்ம எல்எஸ்ஜி டிசி மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே நம்ம அகெயின் வில் come and have another IPL show நினைக்கிறேன். So that's it guys for today's show. Hope you like this show. So as always comment பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாம் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோலாம் ஷேர் பண்ணுங்க. So yes, sport it with wolves. Please support us. See you in our next video. Bye bye.